Yeah, live start అయింది సార్. Okay, sure. Yeah, live start అయింది సార్. Yeah. Hi guys, హేమంత్ గారు. So almost 10 years experience ఉంది హేమంత్ సార్కి. 6 years on Java and 4 years on Mulesoft మీద ఉంది. So there are a lot of tools అయితే ఉన్నాయి, టూల్స్ కానీ చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఏంటి అంటే తక్కువ కోడింగ్ ఉన్న వాటిలో Mulesoft కూడా ఒకటి. సో ఈరోజు Mulesoftలో కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చా, ఫ్రెషర్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రెషర్స్ కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్లకు వెళ్ళొచ్చా, లేకపోతే అలాంటి డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు Mulesoft గురించి. సో మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. హాయ్ సార్. Hi everyone. Please let me know whatever, any small to big doubt, anything you can ask. So I'm ready to answer here. Like it can be related to technical, it can be related to shifting from other technology, and what if there is a gap, if you want to start again, anything you can ask me. కొన్ని ఆల్రెడీ నాకు స్టూడెంట్స్ అడిగిన డౌట్స్ అనేవి నేను నోట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో అవి నేను అడుగుతాను సార్. ఓకే, గో అహెడ్ సార్. ఫ్రెషర్స్ Mulesoft తీసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే తీసుకోవడం ఒకటే కాకుండా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయా, దాని రిలేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉందా? Yes sir, I'm 100% saying yes for this, because for freshers, right, it is good platform, because endukante everything here is a packaged and it's a cloud based thing. అంటే డైరెక్ట్లీ ఫ్రెషర్స్ అనేవాళ్ళు AWS కి లేదా అజ్యూర్ క్లౌడ్ అని GCP క్లౌడ్ కి వెళ్ళటం కన్నా ఫస్ట్ ఇఫ్ దే లెర్న్ అబౌట్ ద Mulesoft, so they'll get a opportunity to touch base with services oriented coding, like how services working, REST సర్వీసెస్ ఏంటి, మైక్రో సర్వీసెస్ ఏంటి అనేది ఒక బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఇక్కడే. సో even Mulesoft లోనే they can achieve more with respect to future and future వరకు కూడా వాళ్ళు they can secure many things in the Mulesoft itself, and also they want to move out of the Mulesoft to Azure, AWS or GCP, anything they can go from the Mulesoft as of course. And వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇట్స్ గుడ్ ఫౌండేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు Mulesoft నుంచి మళ్ళీ GCP కానీ AWS కానీ క్లౌడ్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు, ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టార్ట్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది సార్? ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్రెషర్స్ కి? ప్యాకేజ్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, నా సరౌండింగ్స్ లో చూసుకుంటే 6 lakhs అలా ఉన్నాయి. 4 to 6 lakhs స్టార్టింగ్ ఫ్రెషర్స్ కి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 2 years they continue working on 2 years, and after 2 years if they look for any change, they are getting 10 lakhs. Okay, yeah. So ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి సార్, కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి? ఓకే, కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు అంటే బేసిక్ గా previously they might be working on something related to Java or C# or anything like basic REST services. If they have some knowledge, they can easily start with Mulesoft. Okay. I mean, if I'm not saying whoever don't know the REST, they cannot start with Mule. They can start with the Mule, but initially what is REST services, how the REST protocol is working, what are the methods in there in the REST, if they come to know, they can start with Mule. Otherwise already if your career lo eppudaina oka 2 years back, 3 years back or 5 years back, they have a little bit touch with the Java and REST services unte easily they can start with Mule, because Mule is on top of Java and REST services. Okay, సో ఎలాంటి ప్రీరిక్విజిట్స్ సార్? ఎందుకంటే మీరేమంటున్నారంటే ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ ఇది ఉంటే Mulesoft సైడ్ రావచ్చు అంటున్నారు. There are some people, so different government exams have prepare అయ్యి, so if that people అంటే that in that scenarios వాళ్ళు ఇటు సైడ్ Mulesoft రావాలి ఏంటి, ఎలాంటి ప్రీరిక్విజిట్స్ అనేది అవసరం? ఓకే, ప్రీరిక్విజిట్ అలాంటి సినారియోలో ప్రీరిక్విజిట్ అంటే దే షుడ్ బి నో 2 things. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే REST సర్వీసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి,
how we can communicate one system to another system using REST protocol. Adokata main point. And what are the methods available in REST, and how they are communicating with each other. Ante JSON or XML to communicate out the REST services. So they should be knowing little bit about JSON, how the JSON structure ఎలా ఉంటది, ఇండెంటేషన్ ఎలా ఫాలో అవుతాం, ఈ బేసిక్ థింగ్స్ తెలుసుకుంటే we can give the inputs to them, no problem. ఓకే. సో జనరల్ గా మన దగ్గరికి వచ్చే స్టూడెంట్స్ అడిగే ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు అడిగే క్వశ్చన్, కోడింగ్ తక్కువ ఉండాలి సార్ అంటారు. సో అబౌట్ కోడింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ MuleSoft. కోడింగ్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ MuleSoft taking care of it. Only thing is we need to do the configurations in MuleSoft. Here ఏంటంటే మోస్ట్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. we'll be providing with a Mule palette. మనకి ఏంటంటే మ్యూల్ అనేది టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, ఎనీపాయింట్ స్టూడియో. ఎనీపాయింట్ స్టూడియో ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వి డిజైన్ ద ఫ్లోస్, దట్ ఈస్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో ఇన్ లోకల్. మనకు జావాకి ఎక్లిప్స్ ఎలాగో, లేదంటే ఒక C# కి విజువల్ స్టూడియో ఎలాగో, మనకు మ్యూల్ కి ఎనీపాయింట్ స్టూడియో ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ వన్ లోకల్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో. మనకు అక్కడ మ్యూల్ ప్యాలెట్ లో ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్ కనెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జావా, వీ నీడ్ టు రైట్ బండిల్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ ఇన్ MuleSoft జస్ట్ ఒక డేటాబేస్ కాంపోనెంట్ డ్రాగ్ చేసి మన స్టూడియోలో క్యాన్వాస్ లో పెట్టుకొని జస్ట్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ డేటాబేస్ URL ఏంటి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, వాట్ ఆర్ ద డేటాబేస్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్, దట్స్ ఇట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ how the code is very low here. It's a basically low code platform, but here also that there is a chance to code, but even everything is very low code. ఒక డేటా నుంచి ఇంకో డేటా కన్వర్ట్ చేసేయడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ దేర్ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ లిటిల్ బిట్ కోడింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వేవ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లిమిటెడ్ ఫంక్షన్స్, నాట్ లైక్ జావా ఆర్ C లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ లిమిటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం కోడ్ రాయొచ్చు. అండ్ రిమైనింగ్ 95% ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. సో అసలు MuleSoft లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి? ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ జాబ్ రోల్స్? జాబ్ రోల్స్. ఓకే. MuleSoft లో ద బేసిక్ వన్ ఇస్ డెవలపర్. Okay. Whoever creating the flows, implementing the flows, that is developer, his role is. And architect ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మ్యూల్ లో అలాంగ్ విత్ ద ఫ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకు API మేనేజ్మెంట్, API మానిటరింగ్, డిప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బై ఆర్కిటెక్ట్. అండ్ లీడ్ రోల్ కూడా ఉంటుంది. లీడ్ రోల్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఈక్వల్ టు ఆర్కిటెక్ట్, బట్ ఈ లీడ్ ఏంటంటే చేస్తారు డేటా మ్యాపింగ్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం, ఆల్ ఫ్లోస్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవడం. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ విల్ డూ ద డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫైనల్లీ ఆల్ ద ఫ్లోస్ నీడ్స్ టు బి ఇంటిగ్రేటెడ్. దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై లీడ్ రోల్ బేస్. So finally manaku two main roles, developer and architect. Okay. Architect can be any number of years experience, 10 years to 20 years, anything. Yeah. So ఇప్పుడు ఈ కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి? ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూలో, ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? అదే ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి? ఓకే. యాక్చువల్గా కెరీర్ గ్యాప్ ఉండే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే విల్ కీప్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతారు. కాబట్టి దే షుడ్ బి రెడీ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అంటే వాట్ ఆర్ ద కనెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్, మల్టిపుల్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా మ్యూల్లో, కనెక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్, కనెక్టింగ్ విత్ సేల్స్ ఫోర్స్, కనెక్టింగ్ విత్ SAP, డిఫరెంట్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కనెక్టర్స్ ని ఎన్ని కనెక్టర్స్ యూజ్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఇలాంటివి అడుగుతారు. అదే ఫ్రెషర్స్ కి అయితే RAML ఎలా డిజైన్ చేయాలి. RAML ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టార్టింగ్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎనీ MuleSoft సర్వీస్ ఈజ్ RAML. డెఫినిషన్ ఉంటుంది ప్రతి సర్వీస్ కి. హౌ యూ డిజైన్ ద RAML, వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్, లాగింగ్ ఎలా చేస్తాము, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అండ్ డేటా వేవ్ లో లాంగ్వేజ్ లో మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది,
జాయిన్ బై ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెషర్స్ కడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మ్యూల్సాఫ్ట్ అంటే ఒక టూల్ ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్. అవును, ఎస్ ఇట్స్ ఓన్డ్ బై సేల్స్ ఫోర్స్ 3 years బ్యాక్. యా, 3 years బ్యాక్. సో జనరల్ గా ఏంటి అంటే దీంట్లో కోడింగ్ కూడా ఉంటుందా సార్? కోడింగ్ ఈజ్ I'll not say coding is not there. Coding is there, but very minimal code. Very minimal code. ఓకే. ఫ్యూచర్ అబౌట్ అంటే నెక్స్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అట్లీస్ట్ మనము ఎస్టిమేషన్ వేయగలుగుతాం, ఎన్ని రోజులు ఇది ఉంటుంది? Actually 3 years back there was assumptions are different. Now what are the we have, because Salesforce acquired చేయకముందు we don't know what is the future of Mule, but after acquired by Salesforce there are a lot of enhancements are coming. Cloud in the with respect to of cloud, much advancements is there, because మనకు Mule లో ఇంటర్నల్ గా AWS cloud యూజ్ చేస్తారు, కానీ nowadays there are plans for using GCP as well. ఓకే. So even multiple new connectors వచ్చాయి. So there is good future for Mule because Salesforce acquired this basically. Okay. Nearly 10 years, no doubt for this. 10 years వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. No doubt. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో సార్, ఎక్స్పీరియన్స్ గా వెళ్ళాలనుకునే క్యాండిడేట్స్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి? అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి అంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేయించడానికి వీలవుతుందా? సపోజ్ మనం ఒక బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఓకే, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ చేయించడానికి మ్యూసాఫ్ట్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు కాబట్టి కంపెనీస్ కూడా అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి అవుట్పుట్ అనేది ఫ్రమ్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయించవచ్చు, లైక్ ఈకామర్స్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈకామర్స్ ఈజ్ రియల్ టైమ్, ఎనీ ప్లేస్, ఎనీ కంట్రీ. సో we can create a e-commerce project for ourselves. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూకే, యుఎస్ ఏదో ఒక కంపెనీ, ఏదో ఒక రీజియన్ చెప్పి అక్కడ ఉండే కంపెనీ తీసుకొని దానికి రిలేటెడ్ ఈకామర్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్, ఈకామర్స్ రిలేటెడ్ ఏపీఎస్ మనం వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో రీటైల్ ఆల్సో సిమిలర్. రీటైల్ ఆల్సో మెనీ రీటైల్ స్టోర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో ఏదో ఒక రీటైల్ తీసుకొని వాళ్ళకి మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే. యా. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకొక స్టూడెంట్ అడిగారు సార్, హెల్త్ కేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ కెన్ అంటే ఇటువైపు రావచ్చు? ఎస్ ఈవెన్ హెల్త్ కేర్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ చెప్పండి. ఎస్ బీఫార్మసీ ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు సైడ్ రావచ్చు? Yes, of course, because now everything is online, everything is computerized. So even healthcare and pharmacy related also. I had an experience with one healthcare related client. Okay. What in US they used to sell healthcare related supplements, healthcare related medicines and all. Even they need the Mulesoft in their system, because they need to manage their customers, they need to manage their orders, because even everything is order in online nowadays. ఓకే. సో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ గా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ గా కానీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సో మీరేం చెప్తారు? ట్రైనర్. యా actually for everyone this is a good opportunity. మనకు లో కోడ్ లో ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్డ్ బై Mulesoft. సో మనం జస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ దేర్. సో there is no rocket science here, everything is simple, but you need to know each and every part of the tool, how the tool is working, what is the different sections there in the cloud and the studio. So for a fresher it is good start, and even for experienced also, if they want to switch from other technology, this is good opportunity. Okay sir, opportunities are there. Okay, so ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గైస్?
Yeah, okay, sir. Thank you. Thank you for your time. So, thank you, sir. Sure. Thank you.